Khajag Apelian, Ливан, Армения. Hello. И переводит замечательная Ира Смирнова. Yes, Irina. Бери микрофон. Okay, hello. So, привет. Sasha already did that in my behalf. My name is Khajag, and I really like how my name is written in Cyrillic, so I asked Irina to write it for me, and it's really cool, so I wanted to also include it here. Мне очень нравится, как мое имя пишется кириллицей. So, I'm a graphic designer, a lettering artist, type designer, and I also teach in Beirut. And today I want to mostly talk about my type design career. Я дизайнер, графический дизайнер, дизайнер шрифта, и я также преподаю в Бейруте. The two projects that I would like to talk to you guys, to tell you about, is Arek, my typeface that I did in Typomania, and Graphic, which is an Arabic typeface that I worked with a friend of mine called Wael Moros. И я хочу рассказать о двух своих проектах. Один из них называется Arek, это был выпускной проект на Typomania, и второй проект — это арабская часть к шрифту Graphic, которую я сделал со своим другом Ваэлем Маркосом. Да. So it all started in 2008. If some of you already saw Christian's talk, we might have a bit of overlaps because we almost do everything the same together. So I studied Typomania in 2008. Все началось в 2008, и вы слышали доклад Кристиана, и у нас много общего. So it all started in the Netherlands, in Den Haag, when I went and did my type design masters. And when I was working on my final year project, I had to decide which script should I go with. Should I work on Armenian, should I work on Arabic, or should I work on Latin? И когда я работала над своим дипломным проектом на Typomania, передо мной встал выбор, с какой же письменностью работать, с латинской, армянской или арабской. So I have basically the reason that I had to go through this is my never-ending crisis, identity crisis that I have. I'm Armenian. I come from an Armenian family, born in actually Dubai, and we have the Lebanese nationality. So it's a bit complex. Now I have the Armenian nationality as well. So it's very complex, which is why I wanted to do either Arabic or Armenian. И этот вопрос связан также с представлением о самом себе, поскольку я по национальности армянин, но родился в Дубае, и у меня ливанское гражданство, сейчас также и армянское гражданство. So I looked around, and being in an academic environment, I was trying to see what's the best script to go with, and Latin doesn't even fit in this scale. The development of Latin type is beyond, everyone is working a lot with Latin type, and comparably, Arabic still it's better compared to Armenian because of the amount of people who use the Arabic script, but Armenian is the least tackled topic in type design because, the obvious reason would be because there's not a lot of people who use the Armenian script. И я посмотрела на то, что сделано и сколько работ, сколько шрифтов сделано в латинице, сколько арабских шрифтов и сколько армянских шрифтов было разработано, и понял, что в академической среде мне нужно заниматься именно армянским, в котором очень мало было сделано. So I decided, since I was in an academic environment, I decided to go with the Armenian script. Поскольку это был учебный проект, то армянский оказался самым лучшим выбором. So I will try to make this part a little bit more fun than it can be. It's a bit of history. Кусочек истории, который я постараюсь рассказать как можно более интересно. So Armenia is proud to be considered and proud to say that they are the first country to be a Christian state. And this Christianity is a very important identity for the Armenians. Армения гордо считает себя первым государством, которое приняло христианство и стало полностью христианским государством.
Of course, in the history, everything that has been done is because of religion, but so this is one of the other reasons. И многие вещи в истории происходили из-за религии. So, and Armenia historically is always divided into two different, let's say, forces. At the time when the script was invented, it was under the Roman Empire. It was divided between the Roman Empire and the Sasanian Empire. И в то время, когда армянская письменность была изобретена, Армения находилась между двумя большими государствами, которые как бы раздирали ее. Это Римская империя и Sasanian. I mean the early, Сасинская империя. which is the early Iranian empire. So, yeah, well, Sasanian. So at the time, Armenians used to write the Bible in different scripts that were available for them, and the two scripts that were available was the Syriac and the Greek. В то время Библию в Армении переписывали на двумя письменностями, которые были доступны. Одна из них греческая, а вторая сирийская. Syriac and Greek. Греческая и сирийская, Yeah. да. So the king at the time realized that we might have to come up with something in order to keep our culture and keep our religion. И в то время важно было сохранить культуру и религию. So he appointed the saint, we consider him saint now, but at the time the monk Mesrop Mashtots to try to come up with the script, the Armenian script. И король дал задание в то время монаху, а сейчас мы его почитаем святым, Месропу Маштоцу, разработать армянский алфавит. So mind you, this was in 2008, and although I come from an Armenian family and I have had the history, I know the history, but we were never, there are no information about the development or the invention of the Armenian script. All the information that we have is that one day Mesrop was sleeping and then the angel was sent by God to him, and then the letters were given to him, and that was it. Ну, в 2008, когда я работала над этим проектом, у меня было не так много информации, да и вообще ее не так много о Месропе Маштоце. Есть легенда, что ему явился ангел. So in 405, Mesrop created the 36 alphabet, the 36 letters of the Armenian script. В 405 году Месроп создал армянский алфавит, который состоит из 36 букв. Later on, around the 10th century, two other letters were added, the O and the F, to be able to transliterate foreign words. И чуть позже было добавлено еще две буквы для того, чтобы можно было транслитерацией писать иностранные слова. So in total, we have 38 capital and 38 lowercase letter forms. И поэтому в целом у нас 38 прописных и 38 строчных знаков. This was the first sentence that was translated and written in Armenian. Это первое предложение, которое было переведено и записано по-армянски. And most of the information that we have nowadays is from the biography that the pupil of Mesrop Mashtots had written, called Gorun. И большая часть информации о Месропе Маштоце мы берем из биографии, которая написана его учеником Карюном. So some information that I found as well about the Armenian script is that it's very much influenced. So what Mesrop actually did is that he went through with his team around Armenia and tried to analyze the existing scripts and try to come up with an Armenian script. And one of the scripts that he was very much influenced by is the Greek. И что сделал Месроп Маштоц со своими учениками? Он путешествовал по Армении и собирал алфавиты, которые люди используют. И одним из самых сильных вдохновений для него стал греческий алфавит. And the two factors that was highly influenced by the Greek is the order and the direction of the letter forms. So it's the same. In Armenian, it's A, P, K, T, Y, Z. So it's similar to the Greek in terms of order and direction. It's written from left to right.
Две важные характеристики, которые роднят армянский алфавит и армянскую письменность с греческой, это направление письма слева направо и порядок букв в алфавите. And the second theory is that it's also very much influenced, the shapes of the Greek were also inspiration for the Armenian letter forms. And for that, there was a scholar called Frédéric Feydi, he's a French scholar, that came up with this chart to show the progression of how the letter forms came up to. И есть гипотеза, что также и формы были созданы на основе греческого алфавита, и вот здесь показано исследование и гипотеза французского ученого, который показывает, как греческая буква могла эволюционировать в армянскую. And so all this research was, I was doing it, I was conducting it during the Typomania to be able to tackle into the type design of how to design a typeface in Armenian. And in order to do that, I had to also go into and understand the anatomy of the Armenian script. And И на Typomania я делал исследования для того, чтобы понять и найти подход к дизайну армянского шрифта. And Armenian is a very modular script, so it has a very specific kind of shapes that are repeated throughout in different ways for uppercase and lowercase. И в армянском есть формы, которые повторяются и в строчных, и в прописных знаках. So it creates a very particular rhythm throughout, and it's basically these four modules that are repeated in different ways and rotated or flipped and cut and shortened. И вот эти вот 4 формы, которые мы видели на предыдущем слайде, они повторяются, переворачиваются, отзеркаливаются и создают ритмическую основу почерка. And then there are 10 in the uppercase and 11 in the lowercase characters that are very unique to the Armenian script. И остальные 10 или 11 знаков, они уникальны и создают неповторимый характер армянского алфавита. And in terms of styles, what I realized that we have is that there are 4 major calligraphic styles. And есть 4 главных каллиграфических стиля. Armenian as a language uses a lot of compound words. So the first one, which is the invention of, which is what Mesrop actually came up with, is the Yergatakir style. And Yergat in the word means iron, and kir means letters. So it's somehow what it means is that it's written by an iron pen, or it's also a very majestic letter forms. That's why they have the weight of an iron. В армянском языке используется достаточно много составных слов, и вот в данном случае названия почерков, они тоже составные. И самый первый почерк, он называется железным почерком, наверное, либо от железного инструмента, которым он был написан, либо из-за своих величественных форм. So the Yergatakir was only in capitals, and then when the lowercase was invented, it's called Bolorakir. And bolor means either round or complete, which means that now the alphabet is complete with the uppercase and lowercase characters. Второй почерк Болоракир, он состоит из 2 слов, первый из которых обозначает либо круглый, либо полный. То есть либо округлая форма букв, либо то, что благодаря его появлению алфавит был дополнен еще и строчными знаками. And then was the Notrakir was invented, which is the scribe's letter forms, and this one is used with a thick, broad nib pen and written in a very fast way. И следующий почерк — это почерк писцов. Он писался достаточно ширококонечным инструментом, который был достаточно широким. And eventually there was the Sherakir, which is the same construction but written with a thinner pen. И следующий почерк, он как бы скорописный, та же самая конструкция, но более узкое перо. One of the famous ones and cool styles that I also like to show, which is also having a conversation with Irina, it's very common to see this also in Cyrillic, is the initial letter forms. And in Armenian we call these Zartakir, which means decorative letters. And in Zartakir
you can have different kinds of forms. There's the Terchnakir, which is bird letters. There's the Tsekankir, which is letters made of fish, or different kinds of illustrations that you can see here. И, как и в кириллице, в армянской письменности был период, когда существовали вот такие вот иллюминированные инициалы. И тут тоже были разные стили, например, буквы, которые состоят из птиц, буквы из рыб и другие орнаменты. This is an example of the first Yergatakir, all capitals. И вот это вот пример первого почерка, так называемого железного. Все знаки, здесь только прописные знаки. And you can see it's a very high contrast form with very strong stress on the verticals and almost invisible horizontals. И вы можете увидеть, что вертикальные штрихи здесь очень насыщенные, а горизонтальные дополнительные штрихи практически исчезают. Here's an example of the Bolorakir. Это пример второго почерка Болоракир. This is a manuscript where they were able to see both Yergatakir and Bolorakir next to each other. А здесь можно увидеть два почерка рядом. This one is the early forms of the Notrakir. Это ранние формы. Notrakir is called Notrakir. Это ранние формы круглого почерка. And here, this is a very typical example of the Notrakir, which is which is actually the contrast is inverted. The horizontals are thicker than the verticals. И вот в этом почерке горизонтали контраст оказывается на горизонтальной линии, то есть он перевернут, горизонтальные штрихи оказываются более толстыми. This one is something that I like to also show is because in the same manuscript it shows how these styles were used, and the Yergatakir is used for the title, the Bolorakir is used for the introduction text, and the Notrakir is used for the running text. И вот в этой рукописи эта иллюстрация показывает, как три разных почерка использовались вместе, их иерархию. То есть вот первый железный почерк, он использовался для заголовка, затем круглые формы для текста под заголовком, и основной текст писался беглым почерком. So what I noticed throughout my research when I was looking into the manuscripts, and eventually I'm not going to bore you, but I also went into the printed era, the letterpress times. But what I noticed mostly is that there's two main divisions of development of styles in the Armenian fonts. Что я заметил, это то, что было два главных направления в дизайне армянских шрифтов. The first one being something that was very much classical looking, and this was because the first typefaces were designed by non-Armenians, so they were afraid to experiment or to go far from the manuscript, so it was very much classical looking. Первое направление — это шрифты, которые выглядят очень консервативно и классически, поскольку они были сделаны иностранными дизайнерами, которые не знали, с чем можно экспериментировать, и поэтому они четко следовали образцу. And again, because of the letterpress, there was another kind of style that was developed, which was very Latinized, and this was for several reasons like economy or time. And you can see a lot of Latinization here, where, for example, you have the letter M in Latin just flipped to become the letter A in Armenian. И второе направление, которое использовалось в печати, это латинизация армянского шрифта. Вы видите, что в данном случае латинская буква М, которая перевернута и заменяет собой армянскую букву. So I had to still narrow down my brief. I had to come up with a brief to be able to design a typeface for my final year project. So what I decided to do is to focus on school books in Armenian schools, and I selected the books from third graders, 8th graders, and 11th graders. Во время учебы и работы над дипломным проектом мне пришлось сузить свой бриф, и поэтому я выбрал своей темой школьные учебники и три вида для 3 класса, для 8 класса и для 11. Yep. And
So what I noticed is that in one of the books, the typeface that was chosen was something that was very much let's say the influence of the letterpress, and here the letter forms are very, very Latinized. And you can see, for example, the best example for that is using the letter F in Latin to replace the letter K because of some resemblance that they found. И вот это вот пример учебника для 3 класса, и здесь формы сильно латинизированы, то есть лучший пример — это посмотреть на латинскую букву F, которая заменяет армянскую и довольно сильно от нее отличается. And it's the same thing here, for example, for the letter H. In Latin, it was used for the letter H in Armenian. И также латинская H заменяет армянскую букву. Another thing, for the second book that I've had, the typeface that was used in this book was the, let's say, a very direct revival of the Bolorakir style, and the Bolorakir style being a very high contrast style. In small sizes, this was creating a lot of complications. So, for example, in this case, the 3 letters are K, T, Z. And because of the thin lines in small sizes, this can be confusing. И вот этот вот текст в учебнике основан на почерке Болракир, и в нем он очень контрастный, поэтому отсюда возникает проблема, что тонкие штрихи иногда исчезают, и можно перепутать буквы. And the last book, it's a typeface where they don't have enough weights or styles, so the designers, or I'm guessing not designers in this case, but let's say typesetters, they had to use the forced bold function or the forced italic functions in the program to be able to create these things. And what you get with that is you get a lot of clogged counters and sometimes even use completely different typeface for small emphasis. Это учебник для 11 класса, и здесь дизайнер явно столкнулся с нехваткой типографических возможностей для того, чтобы показать структуру текста, и использовал автоматический наклон и жирное, а иногда даже был подставлен другой шрифт. So eventually this was my brief, to design a typeface that could be particularly used for textbooks in Armenian, schools around the world, respecting the styles used in the manuscripts with a personal interpretation and a fresh contemporary solution. И вот это вот был бриф моего проекта — разработать шрифт для школьных учебников, который мог бы быть использован для учебников на армянском языке для армянских школ по всему миру, с уважением к историческим стилям, которые были выработаны в рукописях, с персональным переосмыслением и свежим современным взглядом. So my sketching process starts, and being in type and media, the importance of sketching is the sketching is something very important throughout the process, and that's how we all start our drawing letter forms. Скетчинг — это довольно важная, наброски — это довольно важная часть работы над проектом на Typomania, и поэтому работа началась именно с них. So I'm going to do a big jump here and just show the first digitization of Arek, which is this one. И дальше огромный прыжок через огромное количество работы, и первая цифровая версия шрифта Arek. And it was important for me to have the letter forms upright because I wanted to create it through italics later on. И для меня было важно сохранить знаки вертикальными, потому что позже я хотела добавить к этому шрифту курсив. And I wanted to keep the contrast and some calligraphic features in the letter forms. И я хотела сохранить некоторые каллиграфические рукописные черты в буквах. But what I also did is that I wanted to keep a bit of influence from the Bolorakir and introduce also the shift of the pen. But with this, what was happening is that there was becoming too many different angles, and which is why I decided to go with just introducing the cuts where the pen, when the curve changes direction.
И мне хотелось сохранить такие угловатые черты, которые характерны для почерка, но потом пришлось от них отказаться ради более стройного ритма. Another thing that I had to work with is the serifs, and again, what we're used to seeing is that we just take the M and then turn it around and it becomes the A, but I didn't want to have that, so again, I went back to the manuscript to be able to study and sketch all the forms, or the forms that I found interesting in the serifs, and there I decided to have three kinds of serifs. Initial, for the beginning serifs, end serifs, and middle serifs. Oops. Традиция переворачивать латинскую букву «М» меня не устраивала, поэтому я стал изучать рукописи для того, чтобы найти форму засечек, и выбрал такой подход, что у меня есть несколько засечек для начальной засечки, для конечной и для засечек в середине. So, on top of that, because the script is very modular, and we have some, let's say, potentially round shapes that are in the Boloraki style, it becomes much more rigid. It's a little bit similar to the black letter influence. And I wanted to avoid that and have proper round shapes, so to enhance the readability, the legibility of the typeface. Армянский шрифт, армянский алфавит достаточно модульный, и почерк Болракир в какое-то время напоминал готику, таким был квадратным, но мне хотелось сделать овалы именно круглыми. And also, I didn't want to standardize my height, so all the letters, I gave them the room to breathe and wherever they need to reach in terms of height. И я не стал все буквы помещать делать одной высоты, но дал им место быть именно такими, как они должны быть. The second part was when I started working with the cursive, and in this case, most of the typefaces that I've seen in Armenian was that you have the upright, and then the italic version for that would be, if the font has an italic version, it would be slanted. And I didn't want to have that, so I created true italics that have a proper construction by themselves. И обычно, когда требуется выделительное начертание, в армянском используются просто наклоненные прямые знаки. Но мне хотелось создать настоящий курсив. So in order to do that, again, I was at the time, I think 21, and I was not sure of anything that I was doing. So I had to do a lot of research and have a lot of, let's say, backup for all the decisions that I was taking. So I went back to the manuscripts to look at the cursive styles, and these are two different examples. И в то время, когда я работала над проектом, мне был всего 21 год, и поэтому мне нужно было на что-то опираться, и я обратился к рукописям для того, чтобы найти в них опору для своей работы, основу для своей работы. And what I also did is I asked 50 students to send me, mostly from Lebanon, a few from Armenia, to send me their handwritings. I had sent them a text, and I asked them to write the same text for me in their own handwriting, to understand, to see what are the things that we're used to seeing in cursive forms. И также для того, чтобы понять современную ситуацию, я попросил 50 студентов, в основном из Ливана, но некоторые из Армении, написать один и тот же текст, который я прислала им, и прислать мне листочек, написанный от руки. So eventually I had a cursive, and what you expect in the cursive, let's say for this one is the letter A, you would have something like this. For the letter P, you have something like this. For the letter Z, you would expect that it needs to be something like this, but actually this is not the form for letter Z, and this is the form for the letter Z. И буквы в курсиве меняют свою форму. Мы бы ожидали, что они были бы вот как на первом слайде, но на самом деле вот третья буква меняет свою форму. And you'd be surprised to see there are a lot of shapes that in the upright forms in Armenian, sometimes we also say the printed forms. These are the shapes that they're different from the cursive or the written forms as you see here. И, как вы видите, в курсиве многие формы довольно сильно отличаются от прямого. And here's an example of the development of these shapes, how the capital Z became eventually, gradually into this form.
and then the capital T became eventually into this form. И вот здесь вот небольшая иллюстрация, как эти формы развивались и стали курсивными. So, lastly, what I had to also work on is the spacing, and the two problematic, let's say, groups of letters that are that give some problems in spacing is the first two, the mene, and the other four, which is the ones that have these long tails. И некоторые буквы в армянском алфавите создают большие проблемы с межбуквенными пространствами во время набора. And this is an example from a manuscript where you can see the letter N can create this white space before it and can be confusing in some instances as just a regular space. И вот здесь пример из рукописи, когда перед буквой возникает огромное белое пространство, которое по ошибке можно принять за пробел. So in order to avoid that, which is a common practice, to put the head of the N inside the metrics so you don't have any kind of clashes. И вот это вот решение — это поместить, сдвинуть верхнюю часть буквы вправо для того, чтобы не возникало вот этого большого белого пространства. And for the other letter M, in this case, the M has a very long head, and it's a bit similar to the F in Latin. And for this, I created ligatures that these are also common practice. It's part of the Unicode values. It has a Unicode value, basically. И для буквы, у которой верхний выносной элемент сильно уходит вправо, я сделал лигатуры. This is the upright versions for it, and this would be the cursive forms. И сейчас я показал прямую версию, а это курсивная версия с лигатурами, которая решает проблему со спейсингом. And for the tails that usually are problematic, what happens is that this is usually the long tails can clash with the ones that have descenders, sorry. И нижние выносные элементы также часто создают проблему, потому что они наезжают друг на друга. So what I decided at the time is to keep the long tails when I have a lowercase letter without a descender, and to just shorten the ones that have that follow a descender. И в данном случае решением было добавить две формы букв, которые в одном случае стоит перед буквой без нижних выносных элементов, а во втором случае с более коротким хвостом, когда у следующей буквы есть нижний выносной. And this would be the equivalent for the cursive, which instead of getting shorter, the letter with the descender gets shorter, and the letter with the tail gets longer. И в курсиве эта проблема решается тем, что у следующей буквы нижний выносной элемент становится немного короче. So this is how it would look from the same book that I had selected, and this would be the Arek version of it. And you can see there's a clear difference between the letter forms that could be problematic in smaller sizes with the Bolorakir style. И это сравнение букв, которые могут быть перепутаны. And then, of course, I didn't do all this during Typomania. After graduation, I was approached by Rosetta Type, the foundry, and I had to develop the weights and design also the Latin for it. И, конечно, я не успела сделать все это во время учебы, но ко мне обратилась студия Rosetta, и для них я создал полную линейку начертаний и также латиницу. And it's available now from rosettatype.com. И сейчас этот шрифт доступен, продается через сайт rosetta.com. So the second project that I'd like to share with you is the project that I worked with, Commercial Type. Commercial Type is a foundry founded by Christian Schwartz and Paul Barnes. И второй проект, о котором мне хотелось бы вам рассказать, это проект для Commercial Type, который был основан Кристианом Шварцем и Полом Барнсом. And we were approached. Wael and I were approached by Christian to design their Arabic adaptation for the graphic font. Нас попросили создать арабскую версию шрифта Graphic. A bit about Graphic. Graphic is designed by Christian Schwartz in 2007, and it has geometric simplicities with the warmth of a grotesque. This is his words, and up to a very heavy weight.
И график — это шрифт Кристиана Шварца, для которого характерна геометрическая простота, но с теплотой старых гротесков и с линейкой начертаний до самого жирного. And he was very much inspired and influenced by, he calls second-class grotesque at the time, or not popular grotesques of the time, the European grotesque. This is a specimen from Paul Renner, the font called Plaque. И Кристиан вдохновлялся так называемыми старыми гротесками второго сорта, не самыми популярными. And this one is another specimen called for a typeface called Newsite, designed by Stempel. И это еще один референс. Here's some examples of the usage of graphic, and most of the times graphic is used, for several reasons in more cultural sectors. This was done by, this was for the Wallpaper magazine. This one was for a signage by Projects, and this one is another project by International Office. И шрифт-график достаточно широко используется, особенно в культурных проектах. Это несколько примеров. And what I liked a lot about one of the things that Christian Schwartz says is that there are, instead of saying there's two kinds of typefaces, serif or sans serif, or all the different classifications, or text or display, the way he divides the typefaces is that there are two kinds. One that is typefaces that whatever you want them to do, so it's the graphic designer's job to make the typeface communicate what they want to do. And the second kind of typeface is the kind that you just use the typeface as it is on a poster and it does the job by itself. И мне очень нравится классификация Кристиана Шварца, потому что вместо привычных нам категорий он делит для себя шрифты на две группы. Шрифты, которые позволяют графическому дизайнеру сделать все, что он считает нужным, и шрифты, которые создают дизайн сами по себе. And graphic is the first kind. So the brief that we received from Christian was that graphic is it has a regular width, it has three different masters. The construction is sans serif and grotesque, which is the main question mark the question that we had is how can we make an Arabic that is grotesque, or how can we make an Arabic coming from a grotesque typeface? И в данном случае график относится к первой группе шрифтов, которые позволяют графическому дизайнеру создавать образ. И бриф был такой, что в этом шрифте должна быть широкая линейка начертаний по насыщенности, а также он должен быть основан на старых гротесках. И здесь был самый важный вопрос для разработки арабского, как мы можем передать вот эту вот группу старых гротесков в арабском. So what we decided to go with is the Nasakh style, and the Nasakh style is considered as the script par excellence for text. И мы решили использовать как основу стиль насх, который наиболее часто используется для текста, считается текстовым почерком. Especially that this typeface had to be used in different sizes, in different weights, in different contexts, in text and display. So we want to use a style that can be adaptable to different situations. И поскольку этот шрифт должен использоваться в очень разных ситуациях, размерах, насыщенностях, нам показалось, что это самый лучший выбор. So the things that we had to keep in mind is the proportions of the scripts. The Arabic Nasakh has Arabic is completely different than Latin, so how can we bring these two scripts together? И теперь встала задача сблизить эти две письменности, поскольку пропорциональная система в арабском совершенно отличается от латинской. So the things that we had to keep in mind were contrast. Roughly speaking, Arabic has a reverse contrast compared to the Latin. Of course, this is a very simple way of putting things, but Если немного упростить, то можно сказать, что в арабском контраст перевернут по отношению к латинице. Another very important feature for Christian in graphic was the circular dots, and it's much more common in Arabic to see the diamond dots. И следующей важной чертой графика были круглые точки, а для арабского более характерны ромбовидные точки.
Of course, we had to take into consideration the counters. Конечно, форма внутрибуквенных просветов была очень важна для нас. And in Arabic, it's usually very, very small compared to the Latin counters that we're used to seeing. И, конечно, в армянском внутрибуквенные просветы намного меньше, чем в латинице. The nabiras, which is, let's say, the teeth sometimes, which have different heights to to make the reading process much more comfortable. И, кроме того, так называемые зубы в арабском почерке, они заканчиваются на разной высоте, что помогает легче читать. And during the process, what we did is we tried to experiment and see what happens if we interpolate. Basically, we draw the same shapes but in different ways for something from extreme, let's say, nasikh proportions as much as possible, and something that is completely, let's say, deformed and closer to graphic. И вот эта вот шкала, которая показывает эксперименты, первая буква слева, она наиболее близка к классическим пропорциям насх, а последняя уже как можно ближе к стилю шрифта график. And then we realized that this area is the far right area is a bit too much for us, and we decided to go on this area. И посмотрев вот на эту вот градацию, мы поняли, что справа это немножко перебор, а вот где-то после середины, ближе к правому краю, это именно то, что нам нужно. And in terms of loop constructions, with all the information we had, and as Christian said, this triangularity is something very important in the Arabic. So what we did with the construction of the loops is that it's inverted and then made it into more triangular shape, and then it's reduced. The size is reduced to the proportions that fits nicely in the proportions of the Arabic. И вот что происходит с внутрибуквенным просветом. Он становится более треугольным, как уже упоминал в своей лекции Кристиан, и более близким по пропорциям к пропорциям арабского шрифта. And this is how it looks in the different letter forms that have similar or loops in general. И вот как этот внутрибуквенный просвет выглядит в разных буквах, в которых он присутствует. And the other factor was the nabiras, and it had to be constructed, and we wanted to, again, not to standardize it and have different heights, so it can also be easier to read. But of course, it's not as complex as the calligraphic style. И вот эти вот верхние окончания штрихов, они тоже остались на разных уровнях, но, конечно, разница не настолько сильная, как в рукописях. And we had to take into consideration, of course, the space within the strokes. So this letter form is one shape, and this one is another one. So the space after and the space within had to be different. И с пространством внутри и между буквами тут тоже достаточно сложная закономерность есть. So the connecting points also were a bit closer to graphic. Окончания штрихов тоже стали более близкими к графику. And when we design a typeface of a family, we don't design every single shape. We design three or sometimes two defining weights, and then we interpolate the rest in between. И в дизайне шрифта мы применяем интерполяцию, что означает, что мы очень внимательно прорисовываем опорные начертания, которые выделены красным, а потом остальные получаются при помощи интерполяции. Another factor as well that we wanted to keep in mind is the ligatures or fused letter forms. And in Arabic, there are some that are very important that have become letters. Again, I'm overlapping a little bit with what Christian said, which is the first one on the left, the lam alif, and this one is important to have in the font. И в арабской письменности очень важны соединения между буквами, которые иногда две буквы становятся лигатурой, например, лям-алиф, который всегда используется как лигатура, и либо буквы, которые при соединении меняют свою форму. And then there are two other kinds. There are so many different kinds, but there are the cascading ones which create these shapes, and then there are the other ones that create this shape here.
And these are important for the grammar of the script, the way Thomas Milo, a Dutch guy who works with these things, he calls it the grammar of the script. And it's important as a characteristic of the script that these combinations need to be in this manner. And И у арабского письма есть очень важные характеристики, на которые обращает внимание голландский дизайнер Томас Милло, что буквы при соединении, они соединяются определенным образом. Иногда они образуют каскад, и вот этот вот принцип, он лежит в основе, его нельзя игнорировать. So we tried to experiment the cascading feature in graphic, and this was the graphic, let's say, solution for it. But we decided that we don't want to include this in graphic for the sake of the concept of graphic, and we decided to remove this completely. И мы экспериментировали вот с такими нисходящими лигатурами, но для того, чтобы оставить шрифт максимально простым и близким по духу к латинскому шрифту график, мы отказались от этого решения, от таких лигатур. But we did keep the ones with the other shapes, that is this one. Но вот эти вот решения мы сохранили. And eventually, Arabic is a script, and the script can be used in different languages, which one of them is the Arabic language. It also can be used by the Persian and Urdu and so many other different languages. So, and in order to do these, we have to, it's a bit similar to the diacritics in Latin. So you can have different diacritics for different languages. So we had to develop the different, let's say, equivalent of diacritics in Arabic to support the Farsi and Urdu language. И арабская письменность используется для записи не только арабского языка, но и некоторых других языков. Поэтому чуть позже мы добавили знаки для того, чтобы шрифт-график мог быть использован и для записи других языков, таких как фарси и урду. And eventually we worked on a specimen that looks like this. So it's being sold now through commercialtype.com. And we're curious to see how this is going to work in or be seen at or used in the Arab world. И после мы разработали вот такой вот спесимен, который продается через Commercial Type, и нам очень интересно, как этот шрифт будет использоваться дизайнерами. Thank you for listening. Спасибо.